Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. Welcome to the introduction to business, and this is the second chapter we will discuss today. And for better understanding, since you all know that we have some international students in our class, so we will try to conduct the classes in both languages, in English and also in Bengali, for your better understanding. Okay, guys? So if you have any questions, you can raise your hand. We can go and answer that questions. So today our topic is business ethics. This is very important. Why this is very important? Because you all know that if you want to start a business or if you want to get involved in any business, first you should think about the ethical issues, or you should be very much ethical for doing any kind of business or for doing any kind of transactions. তাই না? আমরা যদি রিলিজিয়াস ফ্যাক্টরও চিন্তা করি তাহলে আমরা শুনেছি, আমি অন্যান্য রিলিজিয়নটা খুব একটা জানি না, বাট ইসলামে বলেছে যে ব্যবসাকে হালাল করেছে, ব্যবসাকে হালাল করেছে। Why is that? Because ব্যবসাটা এমনভাবে করতে বলেছে যাতে সেটা হালাল উপায়ে করা যেতে পারে, এবং একমাত্র ব্যবসায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি হালাল উপায় করা সম্ভব, ইফ উই ওয়ান্ট। সো সেখানে অবশ্যই এথিক্যাল ইস্যুসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। সো সেটা নিয়ে আজকে আমরা একটু ডিসকাস করার চেষ্টা করব। এন্ড দিস আর লাইক দ্য কি ওয়ার্ডস, যে ওয়ার্ডসগুলো আসলে when you think about ethics, when you think about ethical, this word comes in mind. Trust, probably behavior, probably principles, reliability, morality, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো আসে। So before we go for the discussions, I always try to explain the learning objectives from every chapter. So from this chapter, what we are going to learn, we will try to define the business ethics. We will try to explain what it means to act ethically in business, মানে এথিক্সটা কি, এথিক্যালটা কি, এবং এথিক্স ইন বিজনেসটা কি, এই জিনিসগুলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব। And how you can recognize an ethical organization. Probably you are going to work for some organization, or probably you are going to form an organization যেখানে আপনি মালিক, আপনার টিমে অনেক মানুষ কাজ করে। সো বোথ ওয়ে, আপনি যদি কোনো কোম্পানিতে কাজ করেন সেই কোম্পানিটা এথিক্যাল কিনা, বা আপনি যে কোম্পানি ফর্ম করেছেন সেই কোম্পানিটা এথিক্যাল কিনা, সেই জিনিসগুলো কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, সেই জিনিসটা আমরা শেখার চেষ্টা করব। And also we will try to discuss about specify the steps that you would take to solve an ethical dilemma and make an ethical decision. So there are few situations you need to take some decisions. এটা আপনি এমপ্লয়ি হিসেবেও ডিসিশন নিতে পারেন, এটা আপনি এমপ্লয়ার হিসেবেও ডিসিশন নিতে পারেন। সো সেই ডিসিশনগুলো নেওয়ার সময় আমাদের কি কি স্টেপ ফলো করলে আমরা ডিসিশনগুলো প্রপারলি নিতে পারবো, বা কি কি স্টেপ ফলো করলে ডিসিশনগুলো প্রপারলি নেওয়া যেতে পারে, we will discuss about those things in today's class. ঠিক আছে? So let's go one by one. Before we dive into the second or next slide, so what do you think? What do you understand about the ethical? Okay, let me help you with some kind of game. There is a game called top of mind game. I don't know whether you are familiar with this term or not. So this is a very international standard or very popular things যেটা আসলে strategical জায়গাগুলোতে এই জিনিসগুলো খুব ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। This is top of mind game. Top of mind game টা কি? How about let's play? একটু আমরা খেলে দেখতে পারি যে how it goes or how it feels. Okay, before we start playing this game, my question is, do you trust me? Yes. Not everyone. Yes, sir. Okay. Do you trust me? Yes, sir. Confidence. Do you trust me? Yes, sir. Eco. Do you trust me? Yes, sir. So close your eyes.
Still, not everyone is trusting me. If you trust me, you will close your eyes. So, okay. No, to play this game you have to close your eyes. এই গেমটা খেলতে হলে আপনাকে চোখ বন্ধ করতে হবে, otherwise you cannot play this game, and for that you have to trust me. Okay, ready? Close your eyes. চোখ বন্ধ করেন. Okay, fine. So now you cannot see anything, right? Yes, sir. You can only hear me. You don't have to respond. Just listen to me and close your eyes. Close your eyes. চোখ বন্ধ করেন. Sadi, close your eyes. Close your eyes. Do not open your eyes. Close your eyes just for like a couple of minutes. And forget everything. Everything. Forget that you are in a class. Forget that you are doing something very serious. Just শোনেন মনোযোগ দিয়ে এবং চিন্তা করতে থাকেন. এখন আপনারা এমন একটা স্টেজে আছেন, যে স্টেজটা হলো যে আপনাকে যদি কোনো কিছু একটা আমি বলি, সেই জিনিসটা শোনার সাথে সাথে ওই জিনিসটার সাথে রিলেটেড কিছু জিনিস আপনার মাথায় অটোমেটিক্যালি চলে আসবে. ফর এক্সাম্পল, আমি যদি বলি মা, আপনাদের সবার কিন্তু মাথায় আপনাদের মায়ের চেহারাটা ভেসে আসছে. যদি বলি বাবা, সবার মধ্যে কিন্তু বাবার চেহারাটা ভেসে আসছে. সো এখন আমি আপনাকে একটা ওয়ার্ড বলবো, যেই ওয়ার্ডটা শোনার সাথে সাথে আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার মাথায় কি আসছে, এবং এক একজনের এক এক রকম হবে. ঠিক আছে? ওকে, দ্য ওয়ার্ড ইজ বাংলাদেশ. The word is Dhaka. The word is Lal. The word is green. Okay, open your eyes. So when I asked you to remember some related words with Bangladesh, কি এসেছিল মাহির মাথায়? মানচিত্রটা এসেছিল. কি এসেছিল? বাংলাদেশের ম্যাপ। আর কি এসেছিল? অন্য কিছু এসেছিল? সংসদ ভবন এসেছিল ফরাদের মাথায়. পপুলেশন এসেছিল. আর অন্য কিছু এসেছিল কারো মাথায়? স্বাক্ষর, ফ্ল্যাগ এসেছিল. গুড. পপুলেশন. আর এর বাইরে অন্য কিছু এসেছিল? স্পিক এনিথিং. What came to your mind when you hear the word Bangladesh? The flag. So when I told the word Dhaka, what came to your mind? Traffic. What else? Shapla Chottor. What else? City Shoulder. So when I told like capital city. When I told red. Rose. Blood. So you see, this is like top of mind game. এই গেমসটা কিন্তু অনেক ধরনের ডিফেন্স এবং অনেক জায়গায় স্ট্র্যাটেজিক্যাল কিছু ডিসিশনসের জন্য খেলা হয়. অ্যান্ড আপনি চোখ বন্ধ করে একদম অন্য কিছু চিন্তা না করে যে জিনিসগুলো আপনার মাথায় আসছে, সেগুলো কিন্তু আপনার মাথায় আসছে ইনটুইটিভলি. আপনাকে কিন্তু কেউ বায়াস করছে না. সো দিস ইজ কল্ড টপ অফ মাইন্ড গেম. ঠিক আছে? সো এখন আপনি চিন্তা করেন, যদি আপনাকে, এটা হয় না অনেক সময় যে আপনি কোনো একটা কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে there are like lot of things coming which are like associated with that thing, right? So this is top of mind. So এই জিনিসটি আমাদের ডেভেলপ করা দরকার. আমরা এই যে দেখেন কত সুন্দর বাংলা কথা বলি, right? How we do that? Of course we learn, of course we did practices, but অনেক কিছু কিন্তু ইনটুইটিভলি চলে আসে, আপনাকে কিন্তু শিখে বলতে হয় না. ফর এক্সাম্পল, ইফ আই আস্ক ইউ হাউ আর ইউ, আপনি কেমন আছেন, ইউ জাস্ট লাইক অ্যান্সার সামথিং হুইচ কামস ইনটুইটিভলি. দ্যাট ইজ অলসো লাইক কাইন্ড অফ টপ অফ মাইন্ড. ইংলিশ অনেক কষ্ট করতে হয়, ভিতরে ভিতরে ট্রান্সলেট করতে হয়.
ওয়ার্ডকে কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসতে হয় এবং অনেক সময় কিছু ওয়ার্ড মিসিং এর কারণে অর্ধেক বাংলা অর্ধেক ইংলিশ হয় না? তো এই কারণে কিন্তু ইংলিশটাও শেখা উচিত কিভাবে, এভাবে যাতে ইনটুইটিভলি আসে। আমরা অনেক জায়গা থেকে অনেক কিছু রিলেটেড টপিকস নিয়ে আমরা ডিসকাশনস করছি, and coming back to our discussions, ethical. So when it comes to your mind, ethical or ethics, একটু চিন্তা করে দেখেন তো কি আসে মাথায়, what comes in your mind যখন আপনি এই ওয়ার্ডটা শুনেন ethical? So Smith, can you tell me when you heard the word ethical, what comes in your mind? Ethical not really what if I'm not ethical now because I'm not judging something, then something like that. So you have a fear of penalties, right? So that is what that comes in your mind. Anything else? Babu, yes. আমার কাছে মনে হয় See, আপনি যে লেকচারটা দিচ্ছেন আমাদেরকে, তো এইটাতে যদি আমরা কনসেন্ট্রেশন না দিয়ে অন্য দিকে কনসেন্ট্রেশন দিই, এটাই আমার জন্য okay. Alright. বিজনেস এথিক্যাল যখন আমি শুনি আমার মাথায় তখন এটা আসছে যে নীতি নৈতিকতা বিষয়টা একটা বাড়ি সবভাবে এটা আসছে। Nice. So something coming in your mind. So এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট when we are hearing some words যে আমার মাথায় আসলে কি আসছে সেটা ইম্পর্টেন্ট। So let's see এখানে কি বলছে, এখানে বলছে the ability and willingness. See those who are new to my class, আমি আবার বলছি যে আমি কিন্তু আপনাদেরকে খুব বেশি পড়াবো না। I'm not going to teach you the whole book. I don't have any book and I don't like books, you know that. Record হচ্ছে I don't mind, but I don't like books. Why I don't like books? আমি বলেছি। So what I will try to explain যে few words, maybe few sentences, যে সেন্টেন্সের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের ইন ডেপথ মিনিং আছে, and I want you to memorize the words only because you cannot memorize the sentence very easy. মুখস্থ করতে হবে, কয়েকবার খাতায় লিখতে হবে, and then probably you can remember the whole sentence, but I don't want that. What I want is to remember at least word or words. So for that you need to understand the words, the importance and in-depth meaning of that words. So ability, you know what is mean ability, ক্ষমতা বা সক্ষমতা, and willingness মানে ইচ্ছা শক্তি। আমি কিন্তু এত সুন্দর বাংলা জানি না, unfortunately. So ability and willingness to distinguish মানে পৃথককরণ, my goodness, পৃথককরণ from wrong, and when you are practicing one or the other. Okay, so ability and willingness to distinguish right from wrong, and when you are practicing one or the other. খুব সিম্পল, মানে আপনার সক্ষমতা এবং কি উইলিংনেস, ইচ্ছা শক্তি টু ডিস্টিংগুইশ, কি পৃথকীকরণ রাইট ফ্রম রং, খারাপের থেকে ভালোটাকে আলাদা করতে পারার যে এবিলিটি এবং উইলিংনেসটা, দ্যাট ইজ সিম্পল। It's not that rocket science, it's not that very hard. So you don't need to read the whole chapter or whole book to understand what is ethical. If you only remember these few words, ability and willingness to distinguish right from wrong. Where is Ali? Okay. So now, if I ask you or anyone asks you, what do you mean or you understand about ethical? I think you will be able to explain. It's very simple. ঠিক আছে? And then comes the business ethics. First, you need to understand what is ethics or ethical, and then it comes to business ethics. Business ethics টা হচ্ছে just application of ethical behavior in business context. আমরা যে এথিক্যালটা নিয়ে আলোচনা করলাম
সেই এথিক্যাল বিষয়গুলোই অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে বিজনেসে, and then we consider that as a business ethics. Very simple. বাসায় গিয়ে পড়তে হবে আর do you need to go home to read the whole book to understand what is business ethics? No, it's finished in the class. Understand? So that's why my class is important. স্যার এখানে অ্যাপ্লিকেশন যে আপনি যে অ্যাপ্লাই লিখি তাহলে Yes, not a problem. Not a problem. Important is, do you understand? That is important. Okay. You know about the corporate social responsibility, which we call like CSR. Yeah. So this is what? This is an approach that an organization takes in balancing its responsibilities toward different stakeholders when making legal, economic, ethical, and social decisions. So, are you familiar with this word, CSR, corporate social responsibility? All the organizations should contribute something for the society. It can be the monetary contribution. It can be any kind of contribution. Maybe someday we will also contribute this community by doing something else. So that is like social responsibility. When it comes to corporate social responsibility, it is related to business. So that's it. And that is very much associated with ethical things. It's important to understand that we have like different types of stakeholders for a business. One is like internal stakeholders and one is like external stakeholders. Why it is important to understand the stakeholders of a business? Because if you do not understand the stakeholders, then you cannot act ethically. Okay, so এখানে internal stakeholders you can see like we consider unions থাকে না, unions, executive, city council, those we are considered as internal stakeholders. And as external stakeholders, community, যারা আছে insurers, contractors, industry, মানে বাইরে বাইরে যারা আছে customers বা vendors বা suppliers, they all are like external stakeholders. ঠিক আছে? Okay. So আমরা এই জিনিসগুলোর বেসিক বোঝার চেষ্টা করছি। Then maybe in further chapters আমরা এগুলোর application দেখার চেষ্টা করব আস্তে আস্তে। ঠিক আছে? So first learning objective was how to define ethical, how to define ethics in business. So that is clear, right? So আপনি এখন বলতে পারবেন what is ethical and what is the business ethics. So এরপর একটা learning objective ছিল যে how you recognize an ethical organization. Whether you are working for an organization or you are owning an organization. It is important to know and understand that is your organization is ethical or not. So এটা কিভাবে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন, কিভাবে বের করবেন? আপনি ডিরেক্ট আপনার বসকে দিয়ে বলতে পারেন না যে আমাকে একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেন, আপনি কি এথিক্যাল কি এথিক্যাল, আপনার কোম্পানি কি এথিক্যাল কি এথিক্যাল। You cannot do this one fine morning, but you can identify or recognize by observing some situations. What are the situations? Number one situations এরকম থাকবে treating employees, customers, investors and the public fairly. You understand that one line but covering a lot of things. একটা লাইন কিন্তু অনেকগুলো জিনিস কভার করছে। আপনাকে আপনার যে অফিসে কাজ করছেন সেই অফিসের প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকে ফেয়ারলি ট্রিট করছে কিনা, প্রত্যেকটা কাস্টমারসকে ফেয়ারলি ট্রিট করছে কিনা, প্রত্যেকটা ইনভেস্টরকে ফেয়ারলি ট্রিট করছে কিনা, প্রত্যেকটা পাবলিককে ফেয়ারলি ট্রিট করছে কিনা। সো ইট ডিপেন্ডস when it is a public company যেখানে ওই যে শেয়ার হোল্ডারের ব্যাপার থাকে, অনেক কিছু থাকে, সেখানে পাবলিক চলে আসে। সো পাবলিককে ফেয়ারলি ট্রিট করছে কিনা। বা আমরা ছোট করে চিন্তা করি, লেটস কনসিডার এ ভেরি স্মল অর্গানাইজেশন যেখানে probably you have like 20 employees, male, female, any. So you have to recognize for a ethical organizations
by observing যে ওই অর্গানাইজেশনের প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকে ফেয়ারলি ট্রিট করা হচ্ছে কিনা, স্যালারি দিয়ে হতে পারে বা বিহেভিয়ার দিয়ে হতে পারে বা পলিসি দিয়ে হতে পারে। সো ইফ ইউ ফিল আর ইফ ইউ সি যে নো ফেয়ারলি ট্রিট করা হচ্ছে না, মেয়ে বস ছেলে এমপ্লয়ীদেরকে একটু ফেভার করতেছে, ছেলে বস মেয়ে এমপ্লয়ীদেরকে একটু ফেভার করতেছে, 5টায় মেয়েরা চলে যাবে, ছেলেরা 9টা মতো থাকবে, হয় না এরকম? হতেই পারে। Then that is not an ethical organization. So it is very easy to recognize whether the organization is ethical or not. Second key, making fairness a top priority. What we do here, what we do in this university, how there is no additional discount or waiver for the female students. You go somewhere, you will see they always give some additional benefits to the female students, but we don't. If you go to our prayer area, you will see we have a separate prayer room for the females. And the Jamatha hoy eksathe. So there are few things you will notice that we do practice or we consider this fairness as our top priority. So this is also another way you can recognize whether your organization is ethical or not. Ar ki ache? Holding every member personally accountable for his or her actions. It's also another way to recognize. Another way is communicating core values and principles to all members. It's not like I like him, her, and I only share with my suggestions with him, and her. Cannot be. What I will share to everyone. What I will not share to anyone. So this is another way you can recognize whether the organization is ethical or not. Demanding and rewarding integrity from all members in all situations. I want you all to participate. If I don't want you all to participate, then this is something like not ethical. Okay? So these are the ways. এর মধ্যে কোনো একটা যদি অর্গানাইজেশন না থাকে তাহলে you can consider that organization as not ethical organization. You don't have to write all of these things because I will share all the slides to you. But you can take the examples which is not in the slides. Okay. So why study ethics? Why you should study ethics? Do you really need to study ethics? What do you think? আমাদের ethics নিয়ে কেন পড়াশোনা করতে হবে? Especially when you are living in this country. I'm sorry to say. So why we should study ethics? Anything in your mind? If I ask Smith why we should study ethics, he will answer that God will punish him, which is true. But yes. Usually laws are related to ethics. So if you don't follow ethics, you might break the law. Why we should study law then? Why? We're good. We're doing good. কেন এথিক্স আপনাকে যদি বলে ইয়েস ফরাদ এথিক্স আমাদেরকে শেখাচ্ছে আমরা আমি যদি এথিক্যাল না হই, আমি কাস্টমারকে যদি আমি বিজনেস এথিক্সের কথা চিন্তা করি, আমি কাস্টমারকে প্রমিস করলাম একটা জিনিস, আমি ওইটা ডেলিভার করলাম, তো আমি এথিক্যাল। সেক্ষেত্রে বিজনেস পার্সপেক্টিভ চিন্তা করলে ওই কাস্টমারের সাথে আমার রিলেশনশিপটা লং টার্মে থাকবে না থাকবে না, তো সেক্ষেত্রে আমার লং টার্মে আমার বিজনেস হার্ট হবে। আমরা এথিক্স স্টাডি করব, that is the practice in your organization. But why we should study ethics? I know the answer is in my behind, but what do you think? So the slide is clear to you, hell or heaven?
I know the answer is there, but still, what do you think? But for example, for instance, there is nothing here, and I ask you, why we should study ethics? Something will come in your mind. Yes, Babu? স্যার মানে আমাদের পার্সোনাল লাইফ, ওয়ার্ক লাইফ, ফ্যামিলি লাইফ, এই তিনটা লাইফের যে একটা ব্যালেন্স, এই ব্যালেন্সটা ঠিক রাখার জন্য এথিক্স ওকে, হতে পারে, বাট কনফিডেন্ট পাচ্ছি না। Still, পুরো একটা জাতিকে চেঞ্জ করার জন্য, একটা জাতিকে চেঞ্জ করার জন্য, মানে ডেভেলপ করা, উন্নত হওয়ার জন্য, একটা জাতি নিজেকে চেঞ্জ করে আরো উন্নত হওয়ার জন্য এথিক্সটা তৈরি করা। দেখেন, this is one can be. For example, এখানে কি লেখা আছে? The next generation entering business, that is you. That is you. Which includes most of you. Will find a world much different than the one that waited for the previous generation. So যেটা পরাগ বলল, যেটা রাজ বলল, যেটা স্মিথ বলল, যে the days are coming for you is different, will be different. So ওটার জন্য আপনার ethics study করতে হবে, ethics পড়তে হবে. You should study ethics. If you don't understand the difference between right or wrong, then you cannot judge. Okay? So this is the reason why we should study ethics. Okay, so we will do a small exercise on this. I want you all to have a small piece of paper with you and a pen or pencil. A small piece of paper, just a small piece of paper. We have 30 seconds only. 30 seconds. Tick, 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 tick. Just a small piece of paper. আমি সেটা আবার নিয়ে নিব। So just একটা কাগজের টুকরো ছোট্ট করে ছিঁড়ে ফেলেন। হ্যাঁ, রাজের হাতে যেটা আছে সেটা আপনি 6-8 ভাগ করতে পারেন। We have 10 seconds left. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry. Okay. Everyone has a piece of paper and a pen or pencil to write. ঠিক আছে? Do not write your name. Do not draw your face. Do not mention your ID. Why? Because I don't want to know which paper is this for. এটা কার কাগজ আমি জানতে চাই না। And now the first instruction is you need to write something on your paper. But make sure পাশের কেউ যাতে না দেখে। Make sure no one see what you are writing. Make sure. Ensure no one see what you are writing in your paper. Do not write down. I'm watching what you need to write. Gap. Okay. So now try to understand these sentences. Number 1 sentence is I am always ethical. You understand what it means? Yes, sir. I am always ethical. Always. You understand? Number 2, I am mostly ethical. Maximum time. Maximum time. Number 3, I am somewhat ethical. Much for some reasons. Number 4, I am seldom ethical. But very often, rarely I am ethical. And number 5, I am never ethical. So, 5টা sentence, 5টা. And I want you to be very honest. For the first time, maybe for the last time. Since I don't know whose paper is this, but I want you to be honest. Write only one sentence from here, which is actually you feel for yourself.
আপনি 10 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড চিন্তা করেন অ্যান্ড দেন আপনি আপনার কাগজে লিখেন যে আপনার সাথে কোনটা ম্যাচ করে, which sentence matches you. We have 10 seconds in our hand. Just write it. And লিখা শেষ হয়ে গেলে just fold the paper in a way so that no one sees what we have done. But I want you to be very honest. Very honest. কেউ তো জানতে পারছে না, so অসুবিধা নেই, but I want you to be very honest. যে কোনো একটা সেন্টেন্স লেখেন। Yes. Do not ask anything which may bias everyone. আমি বলছিলাম যে কেউ যদি Okay, let's not talk about anything. You just write. We'll talk about later. Done? Fold করেন। লেখা শেষ হয়ে গেলে fold করেন। Who is done? স্বাক্ষর done? একটু উঠেন, সবার কাছ থেকে কালেক্ট করেন। But fold করেন। কেউ যেন কারোটা দেখতে না পারে কে কি লিখেছে। Collect from everyone. Quick, 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 quick. Okay, thank you, Sean. Go and see. Oh, sorry. Okay. So let's see what came. I am somewhat ethical. একটা এসছে। দেখা যাচ্ছে না। Okay. One, we found I am somewhat ethical. That means must be. Okay. This is one. I am never ethical. Thank you. I am never ethical. I am never ethical. My goodness. I am always ethical. I am never ethical. It's bad. I am mostly ethical. I am somewhat ethical. I am never ethical. I am seldom ethical. Mane very often, rarely. Okay, let's see. I am always ethical. Okay. I am mostly ethical. Okay. I am mostly ethical. Okay. I am somewhat ethical. Okay. Always ethical. Mostly ethical. Somewhat ethical. Mostly ethical. And mostly ethical. Okay. You see, we have a very different kind of people in our class. Very few are always ethical. I don't know whether they are really always ethical or not. There are few mostly ethical. There are a couple of somewhat ethical. We found one seldom ethical and a lot of never ethical. My goodness. So the purpose of doing this activity is to understand that we are somewhere. Right? প্রত্যেকে আমরা কোথাও না কোথাও আছি।
and we know what we know. আমরা জানি আমরা কোনটা লিখেছি। Now the target is to level up. If you are here, you should start practicing to reach here. If you are here, then your target should be this. If you are here, then your target should be this. Those who are already here, please think again. Are you really here or not? If you are here, then that is like the best thing here. Then you have to continue on consistency again. So the purpose of doing this exercise is to understand yourself, where you are now, and to make your level up. Okay? We will do this practice again after 1 month, and we want to see যে আমরা আমাদের লেভেলে টপ করতে পেরেছি। ঠিক আছে? Okay, thank you for practicing this. Now we will talk about the ethical dilemma for a couple of minutes. So this is a kind of thing we always face, like a dilemma. এদিক যাবো না এদিক যাবো, এই রেস্টুরেন্টে খাবো না রেস্টুরেন্টে খাবো, এটা নিব না ওটা নিব, always. So there are also this kind of dilemma in ethics. Say, মিথ্যাটা বলবো না বলবো না? Should I tell the truth or not? Confusion, dilemma. ঠিক আছে? And this is we consider that morally problematic situation. Okay, so this is kind of ethical dilemma. How to face an ethical dilemma? So if you are in somewhere যেখানে you are facing a problem, should I tell the truth or not? Should I take this call or not? Then সেই জায়গাটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়টা কি? এই বই পড়লে আরো জানতে পারবেন, আছে না এরকম? There are like marketing. So this is a kind of steps. যে স্টেপস গুলো ফলো করলে you probably get rid out of this dilemma. Number 1 হচ্ছে define the problem and collect the relevant facts. First you try to identify the problem, the key problems, and then identify feasible options. Of course there will be a lot of options. A na, O na, B na, C na, D na, E na, F. And then assess the effect of each option on stakeholders. Since we are talking about the business, of course it's related with our stakeholders. Establish criteria for determining the most appropriate action, and then select the best option based on the established criteria. So I will recommend a book, which is a PDF book. You don't have to buy the book. I will give you this for free. So ওই বইয়ে if you want to go in details, তাহলে এই জিনিসগুলোর আরো কিছু explanation দেওয়া আছে. You will get all the explanations of the steps from that book. ঠিক আছে? You don't want to discuss in brief in class. Another one is ethical decisions. There is a thing ethical dilemma, and there is a thing ethical decisions. What is the ethical decision? Decisions in which there is a right choice and a wrong choice. This is we consider as ethical decisions. Ethical dilemma কিন্তু you are confused, or that we consider as morally problematic situation, because you love both of them. Now you have to select one. It's problem. You cannot hurt anyone. Problem. Morally problem. But ethical decision is something different. You know which is right, which is wrong. Do you understand the difference? And there is another thing which is we call like ethical lapse. One is ethical dilemma, one is ethical decisions, another one is ethical lapse. So what is ethical lapse? Ethical lapse, this is a kind of situation in which an individual makes a decision that's unmistakably and unethical. Unmistakably. It's not mistakeably. Unmistakably. মানে হচ্ছে ভুলবশত। Unethical or illegal. Okay. So these are the steps
to avoid ethical lapse. I'm not going to explain all of this. You read by yourself. Okay, we have an assignment for your next class. The assignment is very simple. You have to find out the differences between these three. One is ethical issue, one is ethical dilemma, one is ethical conflict. Ethical issue, ethical dilemma, and ethical conflict. So, you have to find out the differences between these. You don't have to write this all because I mean, after the slide, I will give you the slides. So, everything is in the slide. Just listen to it. Just listen to it. And try to remember the words. It's all about words. So, you have to find out the differences between these three. And the type of it. Good. Right answer. So, our American professor, whenever I asked him something, he always replied me GTS. Do you know what it means, GTS? GTS. Do you know what is GTS means? Google that shit. So if you don't find anything anywhere, GTS, you will find everything. Okay? Right. Any questions you have for today's class?